And in the Urja Bharat, in the Ekadashi Bharat, you are in the birthplace and childhood village of Shivratira. При этом, соблюдая Урджа Врат и Экадаши Врат, вы сейчас находитесь в месте, где проходят детские годы Шримати Радхики ваши. So how can there be any doubt that you will not attain Krishna Prema? Как у вас могут быть какие-то сомнения, что вы не обретете Кришна Прему? Нет никаких сомнений. Yam praprajantam anupetam apeta krityam dvayapayano virakatra Bhutaiti tanmayataya taravo vinayas Tangsavabhuta hridayam murimanatosmi Anandalilabhaya vigrahaya Hemapadivrishchaya sundaraya Tasmai Mahaprema Rasapradaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Vajjagina Aparadase Nirvasangamari Vajan Gamati Viva Mahindam Vrindavanivasina Vrindu Santama Vidamudaram Radhaskandani Vesituchvala Pujam Jai Madamudaram Jai Madamudaram Tvayavasmi Tvayavasmi Dajiva Vidya Vika Jivityaya Devitam Nama Jaratikam. First of all, I offer my sustained and devout country. My heart like flowers thousands and thousands of times at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipful spiritual guru, Nitya Leela Vishnu Om Vishnu Padi, Vishnu Uttara Srisishmam Rupan Gati, Shila Bhakti Vedanta Narayan Goswami. Прежде всего, я предлагаю свою шаштангу Пушмати, свое сердце как цветы, тысячи и тысячи раз из лотосных стоп моего духовного учителя. Нити Лилы Правишты, Ом Вишнупада, что отражает Шри Шримад Бхактивиданта Нараяна Госвами Махараджа. Secondly, I offer my Sastanger Pranam
thousands of times at the lotus feet of my Param Gurudev, to Srila Prabhupada and all of our Gaudiya Guru Brahma. Затем я предлагаю тысячи дандават пранам Парам Гурудеву, Шриле Прабхупаде и всей Шри Гуру Парампаре. And finally, I offer my pranam to the assembled Vaishnavas and Vaishnavas. И в завершение предаю пранам всем Вайшнавам и Вайшнавам. Want to go to the Vaishnavas. Shiva Gurudev Ki By the course of Sri Sri Guru and Gauranga, we are discussing the Nitya Siddha, eternal, perfect prayer of Sri Satyavati Rishi, Sri Damodarastaka. По причине милости Шри Гуру Горанга мы обсуждаем Нитья Сидха, вечно совершенную молитву Сатьявати Риши, Дамадарашника. See, Krishna himself becomes pleased. Srimati Radhika herself becomes pleased by those who recite this astakam daily in the month of Kartika. Сам Шри Кришна очень доволен, и Радхика очень довольна тем, кто воспевает ежедневно эту Дамадарашнику в течение месяца Картики. 4 verses we have discussed. Мы уже обсудили 4 куплета. We want to again look at fine points. Хотим снова вернуться к некоторым нюансам. Our Acharya Sampantagahan, Srila Sanatana Goswami Pad, realizing the importance of this prayer, has written very beautiful Digdarshini Tika commenting. Наш Самбхата Ачарья Шрила Санатана Госвами Пад, осознавая значимость и ценность Дамадарашники, он написал длинную тику, комментарии на Дамадарашнику. It's called Digdarshini. Называется Дик Даршини. Darshini means that which is showing. Даршини то, что является, показывается. And Dig means direction. Дик это направление. So Digdarshini Tika means that this poem is so deep, so beautiful, so unlimited. I am incapable of describing it. Therefore, my commentary is only pointing in the direction of the reality of this poem. Значение названия комментариев Дик Даршини, что этот стих Дамадарашника настолько прекрасен, возвышен и трансцендентен, что я не способен должным образом прокомментировать на его сакральное значение, поэтому мои комментарии всего лишь являются комментариями на то направление, в котором находится Дамадарашника. If you are 5 miles away, Если вы находитесь где-то в 5 миль you ask someone, oh, where is Varsha? вдали от Варшаны и спросите кого-то, где Варшана, Go that way. он просто покажет, идите в том направлении. Then you will have to traverse that path. When you arrive there, you will discover so many wonderful things. И вам придется пройти эти 5 миль самим, но когда вы дойдете до Варшаны, сам вы для себя узнаете очень много интересного, увидите. So by his commentary, Srila Sanatana Goswami is showing us, oh, look in this direction. Санат Госвами своими комментариями просто показывает нам направление, в котором нужно двигаться. Then if you do bhajan, chanting Harinam, remembering Shri Krishna, following the direction of Digdarshini Tika, then one will discover unlimited, ever new and fresh nectar in this point. И тот, кто должным образом совершует свой баджан, практику, повторяет святые имена, пометует Кришну и размышляя о том, о этих комментариях Санат Госвами, человек осознает нечто возвышенное и бесценное. So, Satyavati Rishi's beginning, Namami Haribhava. Сатьягат Риши начинает It indicates Намами, я склоняюсь. Dasya Rasa. Намами указывает на Даси Расу. If you study Damodarastakam, the glorious verse of Dasaras, then Vatsalyaras, and finally Madhuryaras become manifest. Если вы изучаете Дамадарашнику, подробно вы видите, вначале прославляется Даси Раса, затем Ватсалия, и затем уже снова Мадхурья Раса написано. So Namami, I bow down to Ishvara. Намами, я склоняюсь перед Ишварой. Ishvara means Sarva Shaktiman. Ишвара это Сарва Шактиман. Ishvara means who is capable. So one has capacity when he has Shakti.
So who has all Shakti, Sarva Shaktiman is called Parameshwara. Ишвара – это тот, кто способный, умелый, кто способный на все это тот, у кого есть шакти. Значит, Сарва Шактиман, тот, кто обладает всей шакти, он и есть Ишвара. So, who is the Sarva Shakti of Shri Krishna? Кто является Сарва Шакти, всей шакти? So she's there right from the beginning. Это Шримати Радхи, поэтому она фигурирует в Мадharashtra с самого начала. For those who have eyes. Для тех, у кого есть глаза, это увидеть. He is not Sarva Shaktiman without Radhika. Он не может быть Сарва Шактиман Vishesh Brahman. без Радхи. Без Радхи он бы был Нирвишеш Брахман. Namamishram Satchit Ananda Rupam. He is a Rup. Rup means form and Rup also means beauty. Рупа означает форма, но Рупа также означает красота. So he is the beautiful form. Его прекрасная форма. In body sat the totality of all existence. Его красивая форма является средоточием всего бытия. Not just some of it or a part of it, 99% of it. Не частичного бытия, не 99% бытия, All а existence. всей тотальности существования заключена в форме Кришны. Chit. Chit means knowledge. Чит значит знание. But especially the Chit Shakti, Samvit Shakti, imbues the sadhaka with Vishesh Sambandha Jnana, Главным образом, knowledge of his particular relationship with Krishna. Чит Шакти наделяет садаку Вишеш Самбандханяной, осознанием его индивидуальных отношений с Кришной And awareness и осознанием of the loving exchange with Sri Krishna in the form of prem, sneha, man, pranay, rag, and so on. разных уровней любви и отношений с Кришной, начиная с према с ней. And when that chit is also nourished by ananda, И когда Ананда влияет и подпитывает чит, then it becomes the supreme source of joy. то это становится наивысшим источником радости. That ananda vritti, Ананда Врити, Hadini vritti Владимир Врити, of Krishna's internal potency gives pleasure to Krishna. Врити блаженства внутренней энергии Кришны доставляет ему радость. The inherent happiness that Krishna feels in his own Swarup is called Swarupana. Сварупа Ананда – это естественное состояние счастья, которое Кришна испытывает от своей Сварупы. But that Ananda Angsa, that Ananda portion of Krishna's Swarup manifests outwardly in the form of the Bhakti. Но бхакти вот это является частичным внешним проявлением вот этой внутренней Ананды Шри Кришны. So, when that Ananda portion of Sri Krishna is in the heart of the devotee, it gives pleasure to the devotee. That is called the Premananda. The Когда joy. часть Ананды Кришны находится в сердце преданного, она радует преданного. Это называется Премананда. Then Krishna's own Shakti, through that loving service of the devotee, gives Krishna pleasure. Тогда же этот преданный служит Кришне, и эта собственная энергия Шакти вот это задействует преданного в преданном служении и уже доставляет радость и любовь к Кришне. Then the pleasure Krishna feels is called Swarup Shakti Ananda. И тогда то удовольствие, которое Кришна испытывает, уже называется Сварупа Шакти Ананда. This Swarup Shakti Ananda is more beautiful, more joyful for Krishna than Swarup Ananda. И вот эта Сварупа Шакти Ананда доставляет Кришне больше удовольствия, чем Сварупа Шакти, In other чем words, Сварупа Ананда. even though Krishna is the embodiment of all bliss, unless that bliss will play in the heart of his devotee, and his devotee will serve him, he cannot experience the highest bliss without his devotee. Не может испытать пределов этой Ананды, если вот эта часть его Ананды не заходит в сердце его преданного, и преданный не служит Кришне. Because his own Ananda, Swarupananda, is not so sweet as when it is coming to devotee service in the form of Swarup Shakti Ananda. Сварупа Ананда Кришна не настолько сладкая, как Сварупа Шакти Ананда, когда она уже, эта энергия прошла через сердце преданного и выражается в форме любовного служения преданного Кришне. So one may say, logically it does not make sense. Кто-то может подумать, что это нелогично. So the Purana has given an example. Пураны приводят пример.
when you're breathing, Когда вы дышите, you feel some happiness. вы чувствуете удовольствие. But when you blow that same breath into a flute, Но если это то же самое дыхание, этим дыханием then вы it подуете turns флейту, into, there is a Vaichitata, a variety of musical notes, rags. то это то же самое дыхание, которое было внутри вас, вдруг приобретает какое-то разнообразие музыкальных нот. That can make you feel happy, make you feel sad, make you feel meditative. И вот это уже мелодия, это дыхание этих музыкальных нот может вас радовать, может That can make you weep. растрогать вас, так что вы будете рыдать. Because the same air that you are breathing now is in the flute, but it becomes full of variegated wonders. Тот же самый воздух, который был внутри вашего тела, ваших легких, сейчас уже, когда пройдя через флейту, он приобрел совершенно как новое измерение. So in the same way, the Ananda in Krishna gives him joy, but when that enters into the flute of his devotee ears compared to the flute, then it attains astonishing variety of wonders, and Sri Krishna hankers for that. Аналогичным образом Кришна испытывает удовольствие от своей Сварупананды, но не настолько, насколько он испытывает удовольствие от Сварупа Шактинанды. Этой же энергии, когда она уже входит в сердце преданного, и преданный служит Кришне разнообразием оттенков чувств и актов преданного служения. So Satyavat Rishi is bowing down to that complete form of the Lord, who is in a state of thirst, who is in a state of hankering to taste the Swarup Shaktinanda of his devotees. Сатьябрата Риши склоняется перед той ипостасью Ишвары Кришны, который жаждет вкусить вот это Сварупа Шактинанду, преданное служение, любовь своих бхактов. Narayan is not the Parameshwara or the full embodiment of Satchidananda Rupa. Господь Нарайана не является, Satchidananda Rupa, but not complete. он не является Парамешвара, не является полным проявлением Саччитананда Рупы. Even Dwarkadish Krishna or Mathura's Krishna is not the full embodiment. Даже Дваркадеш Кришна, Матареш Кришна не является полным средоточием Саччитананды. Only this very vulnerable, very sweet cowherd boy in Vrindavan is the complete Satchidananda Rupa. Только вот этот очень нежный, уязвимый, трогательный, сладкий пастушок Кришны является пределом проявления Саччитананда Рупы. Вот как Пурна в этой ипостаси. Abho-bhagyam, Nanda Gopura Prayokasam. He never said Vasudev Devaki. He said Nanda Gopura Prayokasam, Yampitam Paramanandam Purna Brahmasanam. Господь Брахмани не восхищается Васудевом, Кришна говорит, что сын Нанда Махараджа, что это именно Кришна. So, now the speciality of that complete reality. The son of Nadi Yashoda is being described. Lasat Kundalam. Садхунданом описывается этот предел этой реальности, сына Мамы Ишоды. Lasat means swinging. Ласад покачивающийся. Kundala means Krishna's wearing Makara shaped earrings. Not exactly sharp, but one type of. Сережки на Кришне, в форме такого морского чудовища, смеси крокодила, дельфина, Макара. Lasat Kundala. Насадхунданом. The speciality of this complete form, Satchidananda Rupa, is that Krishna is not decorated by his earrings. Rather, he is so beautiful, he makes his ornaments more beautiful. Особенность вот этой Пурна Рупы Саччитананды Кришны в том, что он настолько красив, что его украшения не делают его красивее, наоборот, его красота украшает его украшения, все аксессуары. Person, they're not so attractive, so they put on gold earrings, nose ring, Кто-то не очень красивый, вот он будет себя украшать сережками, какой-то цепочкой, increase their beauty by adding the ornaments. пытаясь как-то приукрасить себя с помощью аксессуаров и украшений. But in very deep separation from Sri Krishna, Uddhava told to Vidura, Но Удава, испытывая глубокую разлуку со Шри Кришной, сказал Видуре: Yan Martili Lopaika Swayoga Maya Balam Dashyarta Gritum Vismapram Swasya Chasobagade Param Bhushanam Ram. This
Martya Lila, this human-like form of Krishna, Удхава сказал, Бхакти Лила — это человекоподобная форма Кришны, is manifested by Yogamaya, the Agatana Pratyasi Shakti, the power to make the impossible possible. проявлена на каждом Пратиси Шакти. Йога Майя — это Шакти, которая может невозможное сделать возможным. So this Satchidananda Rupa of Krishna in Vrindavan is so beautiful. It's impossible to be that beautiful. Вот эта форма Кришны во Вриндаване, Сачитананда Рупа Кришны, настолько прекрасна, что таким красивым невозможно быть. In his Tika Srila Sanatana Goswami Prabhupada, he quotes Санатана Госвами в своих from комментариях Pranay цитирует Kastangati Kalatadaya Kalapadaya Tavenu Gitam Sammo Vitarya Charitam Nacharat Trilokyam Triloka Sopakatitam Charirikshurupam Yad Godvijatrumanrika Pulakanya Vipran. Raj Gopi said, "O Krishna, upon seeing your beauty and upon hearing the long drawn-out melody of your flute, which woman in all the three worlds will not deviate from the Arya path, the path of dharma?" Гопи говорят, Кришна, увидев твою красоту и вот эти затяжные такие ноты твоей флейты, какая женщина может устоять перед тобой и не нарушить Арья-пат, не сойти с пяти праведностей? O Krishna, your beauty, which is the embodiment of all great fortune, Твоя красота, которая является средоточием is самой so благой удачи. intense. Yet even when the cows see you, when the birds see you, when the trees see you, when the deer see you, their hairs stand on end in ecstasy. Твоя красота настолько интенсивна, что даже когда животные видят тебя, коровы, олени, птицы, они испытывают экстаз просто от этой красоты и замирают на месте, и их волосы становятся дыбом на теле. Understand? Trees don't even have eyes. В деревьях даже глаз нет. But Gopis say when the trees see you, they have sattvic bhavs. That's how beautiful Krishna Гопи is. говорит, Кришна, ты настолько красив, что даже когда деревья видят тебя, они испытывают сакрипабхавы. That is the impossible beauty of Krishna. Вот это и есть невозможная красота Шри Кришны. So if even the trees, the birds, they have sattvic bhavs upon seeing you, then what to speak of us, Braja Gopis? Гопи оправдываются, что же вы, если деревья и животные испытывают сакрипабхавы при виде тебя, что мы можем с собой поделать? So Uddhava is saying, Vismapanam Swashat Sobhagade, this form of Krishna is so astonishing that even when he sees himself, his own reflection, he is astonished. Удав говорит, что эта форма Кришны, облик настолько прекрасен, что сам Кришна замирает от удивления при виде собственного отражения. Param Param Bhukshana Bhushanangam. And when Sri Krishna puts on ornaments, his body makes the ornaments more beautiful. И когда Кришна надевает на себя украшения, его собственная красота украшает эти украшения. Therefore, in this bhav, Satyabhakti is saying, Lasat Kundalam, Madhyashoda has decorated Krishna. No, giving earrings, Krishna has decorated the earrings. И поэтому Сатьяград Кришна говорит, что мама Ишода не украсила Кришну сережками, а сережки украшены Кришной. And earrings of Lasat swinging means in ecstasy of touching Krishna, they cannot stop again and again kissing his cheeks. И вот эти серьги, они покачиваются, почему? Потому что они в таком восторге о том, что они на Кришне, они не могут удержаться и постоянно пытаются дотянуться и поцеловать его щеки. Gokule Brajamana. Гокуле Браджамана. Brajamana means that Krishna is shining, he's radiant with their beauty. Кришна сияет, излучает красоту. Gokule in Gokul. Гокуле, Гокуле. In the place which is inhabited by the cows, Go. Gopis, Gopas, Govatsa, cows, cowherd men, young and old, and cowherd women, young and old. Гокуле, Го, где живут коровы, Гопи, Гопи, пастухи, старшие пастухи, младшие, Гобацы, телята. It is very deep. Очень глубокое значительство слова. Krishna is shining in Gokul. Кришна сияет в Гокуле. Means even though Krishna is so beautiful,
he makes his ornaments beautiful. But when that beautiful Krishna is in Gokul, surrounded by his loving associates, the association of them and their love makes him even more beautiful. Gokule Brajavana. Гокуле Браджамана, глубокий смысл того, что Кришна настолько прекрасен, красив, что он украшает любое самое красивое украшение. Но в Гокуле, находясь среди любящих преданных Браджабаси, он сияет, он становится красивее от их любви и от их присутствия. So Srila Sanatana Goswami is giving the example. Санатана Госвами приводит пример. During Rasa Lila, after Krishna disappeared, После того, как Кришна спрятался во время Расалиты, the gopis were weeping. братья Гопи расплакались. Iti gopya pragayatya lapanchascha chittaga rurudu suswaram raja Krishna dasha Tasam avirvutshuri swayamanam kambuja Pitam bhajarasati sakshanvan matamanmata. Then suddenly, being unable to check himself, И уже не сдержавшись, see Krishna in anxiety, from his hiding place came out and appeared very humbly and smiling before Brajagopis. испытывая беспокойство и тревогу, Гопи Кришна вышел из того места, где он скрывался, и предстал перед Гопи. So at that time, some gopis took their anchal, Некоторые their Гопи, veils, which were fragrant with the kumkum, and somewhat touched by the kajal, which has been washed from their eyes by their tears, and they placed their anchals on the ground. некоторые Гопи сняли с себя свои накидки, которые были пропитаны ароматом кумкумы с их тела, и также покрыты пятнами от каджала подводки, которая стекла с их глаз, когда они рыдали в разлуке с Кришной, и они положили эти накидки на землю. So many anchals made of Очень много. asana. Вуали, и из них получилась асана. But there are millions of gopis, so how I will do it? Гопи миллион, эта асана будет точно высокой. So actually, they gave their anchals in different places, На самом деле, они выложили эти here and there in the forest. асаны в разных местах по лесу. And then this Satchidananda Rupa, Это Саччитананда Рупа. by the influence of Yogamaya, effortlessly he went and accepted his place on each of those asanas. И Саччитананда Рупа Шри Кришна с помощью Йогамайи одновременно проявился на всех этих асанах, которые разложили Гопи по лесу. And the Braj gopis Без всяких усилий. who were previously suffering very intense pain, seeing the joy of Krishna accepting their asana, all their sorrow went away and they became full of bliss. И вся печаль и страдания Гопи испарились, когда они увидели, как Кришна радостно принял их приглашение сесть на асану. Shukadeva Goswami said their lives became successful, Шукадев Госвами сказал, жизнь увенчалась like with успехом, the Shrutis, the Vedas, Prasada. как у Шрути, олицетворенных мир. So that means that in the previous day of Lord Brahma, previous Kalpa, the Shrutis, they saw the Leela of Krishna and they were like, we want to be in the Anugatya of Brajagopis. Это значит, что в предыдущий день Господа Брахмы, в прошлую канту Шрути стали свидетелями Лил Кришны и зажаждали стать такими же, как Гопи. Then in the next day of Lord Brahma, they became Brajagopis. В следующий день Господа Брахмы они стали уже Браджа Гопи. But in a position junior to Radhika Vita Shaka. So they were the ones who put down their pencil. Но положение служанок, младших по отношению к Радхике и Лалите Вишаки, они были именно те Гопи, которые сняли с себя анчалы и положили на землю. Jiva Goswami said they are Rajin gopis, they're new to this. И Джива Госвами в комментариях, что они новенькие, новоприбывшие Гопи. So, when the gopis who were the Vedas in the previous kalpa put down their anchals and felt the joy of Krishna accepting their asana, the Shrutis, those who are the Vedas personified in that day, saw those gopis and they said, we want to be like that. Вот эти Шрути, эти даренные веды, которые были избиранными ведами в прошлой калпе, они стали этими ведами Гопи, которые предложили асаны. И когда в тот момент, когда они избавились от всех, стали
стали безмятежными от радости, что Кришна принял их асаной, уже шрути этой калпы увидели это и тоже захотели стать гопи. So the Shrutis are unlimited. Шрути, они So every безграничные. day of Lord Brahma, when Sri Krishna comes, the previous Shrutis put down the asana, and the next Shrutis will become gopis are watching the Greek. И каждый день Господа Брахма, вот эти новые шрути, у них есть возможность быть послушными, предложить асаны Кришны, а теперешние шрути это видят и тоже жаждут самоорганизации, так? So then Sri Krishna sat on the asana, and the gopis in that particular group sat around him. И Кришна сел на асану, предложенную ему гопи, как раз этой группировки, именно которая предложила ту асану, они окружили его. Shukadeva Goswami said at that time Krishna was shining with beauty. И когда Госвами говорил, что Кришна просто источал красоту в этот момент. But why? Почему? Because he was already beautiful, but he became more beautiful when he sat down in the Sangha of Brajagopis. Он уже был очень красивым, но он стал еще красивее, когда он сел, окруженный гопи. So when they were dancing, Shukadeva Goswami said, Когда Кришна и гопи танцевали, Шукадев Госвами сказал, Tatrati Shubhaithavir Bhagavan Devaki Sutaha Madhye Manina Manaimanam Mahamarakato Yatha. Dancing with the Brajagopis, Krishna was he did not have Shobha. He had Sushobha. No, Ati Sushobha. We cannot express in words how excessively beautiful Krishna was. Шукадев Госвами даже не находит слов, чтобы описать красоту Кришны. Он не просто красивый, не чрезвычайно красивый, не очень-очень красивый, он просто невозможно красивый. Just as a jewel becomes more beautiful when set in gold. А драгоценный камень становится более красивым, когда он помещен в оправу When Sri Krishna was surrounded by golden gopis, then he became more beautiful. И Кришна, находясь в окружении золотых гопи, стал еще более прекрасным. Maha Marakato Yatat. Marakata means emerald. Марка — это изумруд. So if Krishna is the Ujjvala Nilamani, a sapphire, then why would Shukadeva Goswami say Marakata? Maha Marakata emerald? Обычно называют синим сапфиром, то чему Шукадева Госвами вот называют изумрудом. You can ask this question to any Brijvasi farmer. Пойдите спросите какого-нибудь фермера местного. While they're farming, they're singing. While they're farming, they're singing. А когда они пашут землю и там копошатся в огороде, они поют. Verubadha Baba, Verubhava Padaharo, Radha Nagar Soy, Jatanaki Chai Pare, Sham Harit Juti Hoy. Oh, Shrimati Radhika, Господи, Мать Радика, please remove all the obstacles in my bhajan. убери все препятствия с пути моего баджана. You are the beloved of that beautiful Sham. Ты возлюбленная этого прекрасного Шьяма. But when you come close to him Когда ты подходишь поближе к нему, and your aura falls upon him, then Sham Sundar, he is bluish. By the influence of your golden aura becomes Sham Harita Juti, it becomes green. то что, когда ты приближаешься к Кришне, и твоя золотая аура насыпает его, то Шьяма Сундар, то есть темно-синий Кришна становится зеленого цвета. These poems I learned from the common people of Braj, farmers. Эти стихи я выучил у местных жителей Уттарбара. One night I was hearing the ashram Vinod Kunj. Однажды я был All the вечером sadhus were в there doing bhajan. и все саду пели там баджан. Then one person came late. И кто-то запоздал, Was a farm, ordinary person, это был обычный местный фермер. big hands, Большими руками, old shirt. старой He рубахи, came. зашел туда, Just came from the fields, he was walking late. вернулся уже с работы с поля. He came and sat in the kirtan. Зашел и сел там на киртане. So then the sadhus, they were touching his feet. Саду стали трогать его. So those who are renounced and doing bhajan all the time, touching the feet of the farmer. То есть отвлеченные личности вайшнавы, которые совершают баджан, они все коснулись стоп фермера. Why? Почему? One sadhu said, he does very hard work.
Один саду сказал, он очень тяжко all трудится. day in the hot sun, Целый день под таким палящим солнцем. growing food Выращивает еду for Thakurji. на Такурджи. And then all Vaishnavas can take prasada. Чтобы все вайшнавы могли почти просадить питаться. If you will not do it where you get Откуда the это? rice, Если вы это не выращиваете, откуда это берется еда? but all the time he's remembering Radha. Но все время он работает, но помнит о Радхе. Oh, Vrindavan, Vrindavan. И Вриндаван, Вриндаван. When he finishes work, he comes every day for Kirtan. Целый день тяжко трудится, а вечером приходит на Киртан. His whole day is plowing the field. Весь день пашет землю, What is he doing? Completely covered in the dust of Braja. полностью покрыт пыли Браджа. His whole life is serving the dust of Braja. Всю жизнь служит пыли Браджа. My Gurudev used to tell a story about a farmer Гурудева рассказывал историю про фермера. who was from Varsana. Фермер был из Варшаны. So his field was over here, halfway between Varsana and Nandagaon. Его поле находилось поближе к Нандагауну, на окрестности. So half of his field was more this side and half of his field was more that side. И часть поля уже прилегала очень близко к Нандагауну. So one day he was plowing the field Однажды он пахал, with a bull. пахал поле Very hard work. с быком, очень It was very тяжело. hot. В тот день было очень And he жарко, was dehydrated. он уже был обезвожен. And then he did not notice, but he was becoming faint and he fell Он unconscious. был настолько обезвожен, он не заметил, как он потерял сознание So then от солнечного удара. one farmer from Nandagaon, А фермер с Нандагауна this farmer has fainted. увидел, что в поле неподалеку лежит фермер без сознания. So he took a small clay pot and put fresh water and came. Он быстренько набрал воды в кувшинчик и побежал туда, к лежащему фермеру. So he lifted that farmer from Varsana, he lifted his head. И вот этот фермер из Нандагауна взял этот фермер из Варшаны себе на колени уложил и стал заливать воду его в рот. He was just about to put it to his lips. И уже протянул этот кувшинчик к губам. And then that farmer just opened his eyes and stopped him. No. Фермер с Варшаны открыл глаза и не дал ему дать ему воды. Отказался. I want to. Я не хочу. Why? Почему? Because the people of Nandagaon, they have Abhiman. Krishna is our Lala, he's our Kanai. Потому что жители Нандагауна, они живут с таким мировоззрением, Абхиманом, что Кришна это наш Нанда. Он And один из нас. the residents of Varsana, they have Abhiman. Radhika is our Lali. Что Кришна наш мальчик. А жители Варшаны всегда говорят, Радика наша девочка. Kishori Jew is our family member. Жили она из нас. So in Vedic culture, В ведической культуре, when the bride is given to the bridegroom, когда невесту отдают жениху, then she's given also with the dowry. также дают приданное с ней. And it is the Abhiman, it is the pride of the family of the bride that they give to the husband's family, but they never accept anything. Вот это обиман семьи невесты, что мы дарим родственникам жениха, но мы от них ничего не принимаем. They'll never accept anything. Ничего, никогда. So Gurudev said when that farmer, he was full and unconscious. И Гурудев рассказывает, что этот фермер лежал без сознания, He was in such a difficult condition. в очень трудных обстоятельствах. But when he realized someone from Nandagaon was going to give him water, he said no. Но осознав, что это житель Нандагауна пытается напоить его водой, он тут же обязан отказаться. Because it is Abhiman, our Radhika is ours. Из-за обимана, что Радика наша Ради. So this is why we have come to these places. Поэтому мы посещаем эти места. Vrishabhanu Pura Javannamaloye O Javatavibhave. When will I take birth in Varsana? Когда же я посчастливится родиться на Варшане? On your passport application, you have to put place of birth. Место рождения нужно заполнять там в анкете, на паспорт. So don't write this because it will make a problem. Вы не вписывайте, конечно, But the Варшану. Abhiman should be there. Place of birth is Varsana. Но все равно обиман, вы считаете, что вы хотите родиться на Варшане. So we are doing parikrama, that this Abhiman will be nourished. И мы совершаем парикраму с целью того, чтобы этот обиман был насыщен. Because Raganuga Bhakti
means hearing, chanting, remembering with Abhiman, Lakshana, Vishesh Bhav, with a special mood characterized by a particular sense of relationship. Потому что Ранга-йога Бхакти является вот этой практикой слушания, повторения, памятования, которая характеризована Абхиман Лакшана. Characterized by a sense of Абхиман identity. Лакшана, что особым чувством отношения, самбанды с Кришной. So, we are discussing how Krishna, when he was in the presence of Braj Gopis, though his Satchidananda Roop gives beauty to his ornaments, when he is with his associates, the cows, the cowherd boys, his mother Yashoda, or with gopis, Krishna becomes more beautiful. Мы говорили о том, что несмотря на то, что Кришна невозможно красив, из-за того, что сам украшает все украшения, но когда он находится среди своих любящих спутников, он становится еще красивее от их присутствия рядом с ним. So Gopale Brajamana, Гукуни Браджамана. this is the Bhava of Satyavrata Krishna as he expresses. Вот это баба, которая выражается Сатьяврат Кришны. Yashoda Vyodakalat Bhavamana. Krishna is running in fear. Перепуганный Кришна бежит. Ulukalat means from the grinding water. Улыбает от ступы, Vyo, out of fear. испытывая страх. But Paramkrishna Atyantato Trujigopata, he has been caught by Gopya, by the Gopi. Но Гопи поймала его. It doesn't say caught by Yashoda, it says caught by the Gopi. Тут не говорится Ешода и пойман, говорится пойман Гопи. That is out of affection for Mother Yashoda, she is Gopi. Это испытывая любовь, уважение к маме Ешоде, Сатьяврат Кришна называет ее Гопи. And to indicate that this is the prominent member among the class of persons, the elderly gopis of Braj, who can control Krishna. И указать на то, что вот эта мама Ешода занимает такое главное место среди этой прослойки общества во Враджа, старших Гопи, которые могут контролировать Кришну. And Paramkrishna, she caught him from behind Она сзади поймала его, because Atyantato Drujya, she ran faster than he did. потому что она бежала быстрее, чем он. So this has a very deep meaning. Тут глубокий смысл. You know that it's very difficult to catch Krishna. Вы знаете, что Кришну поймать очень-очень трудно. Brahmaji, in his samadhi, tries to catch Krishna. Находясь в самадхи, Брахмаджи пытается поймать Кришну. Lord Shiva, Господь Шива, your Brahma, Ruja, Sukanara, Vishnu Mukhai, Naran Muni, Нарада Муни, Vishwadev, the 12 Mahajans, Бишма Деви, остальные 12 Махаджанами. they become absorbed in samadhi and they try to catch Krishna in their samadhi. They have a sporty, perhaps if they're fortunate for a moment, and then disappears. В глубоком самадхи, сконцентрировавшись, они пытаются поймать Кришну, но если им даже посчастливится, может, они увидят спорт его на мгновение одно. Then when Krishna disappears, he's laughing. И когда Кришна исчезает и хохочет, Devotees cry in separation. преданные начинают рыдать в разлуке. By appearing and disappearing in their sporty, he increases their separation and their love. Вот так Кришна усиливает их любовь и разлуку, то проявляясь в спорте им, то скрываясь от них. It means that Krishna loves them more than they love him. Это значит, что Кришна любит их больше, чем они любят его. So Krishna can appear and disappear at will, Поэтому по собственной воле он может появиться и исчезнуть. and they have no control over it. А контролировать они эту ситуацию никак не могут. But Mother Yashoda has physically caught Krishna, Но мама Ешода физически поймала Кришну. and he cannot get away. И он никуда убежать не может. She has caught him against his will. Против его воли она поймала его. He was running, I'm out of here, she's not going to catch me. Он мчался, пытаясь убежать от нее, надеясь, что никак его не поймают. What does it mean? На что это указывает? It means that Mother Yashoda's love for Krishna is even greater than Krishna's love for her. Это указывает на то, что любовь мамы Ешоды к Кришне даже превосходит его любовь к ней. Otherwise, you cannot catch him. Иначе его невозможно поймать. This is why Brahma, Shiva, Narad, none of them have bowed him ever. Поэтому никто, ни Брахма, ни Шива, ни Нарад никогда не могли Кришну создать. He will come and go at will. Он по собственной воле является и исчезает. Mother Yashoda has caught him. Мама Ешода смогла поймать его.
And now he's quotes, Rudantum ho netrayom mamrijantam. He's crying. Я его поймаю, и он рыдает. Why? Почему? Fear personified is fear, afraid of Krishna. Олицетворенный страх боится Кришны. But Mother Yashoda's taken a sticky knife and showing him, oh, can you see this? И так как мама еще грозит Кришне палкой, Krishna is terrified. Кришна испытывает страх. He's also overacting to try to make Mother Yashoda feel more sympathy for him. Немножко уприрует, конечно, свои эмоции, чтобы как бы жалостливить маму Ешоду. But that doesn't mean his fear is not real. Но это не значит, что его страх не настоящий. His fear is real. Его страх настоящий. In the prayers of Queen, yesterday we had Vipul Darshan, Queen Kunti at Panchapanda. Панчапандаве мы видели Даршан царицы Кунти, и в ее молитвах, When Kunti Devi was praying to Sri Krishna when he was leaving Hastinapur to return to Dwarka, когда Кришна покидал Хастинапуру, царица Кунти стала молиться ему. in her ecstasy she began to have a sporty, though he was before her on the chariot, she began to see him as a child. Потому что Кришна находился прямо перед ней на колеснице, она его физически видела, она погрузилась в такой транс, что стала видеть Кунти Кришны, когда он был маленьким. She said, but Yashoda took a rope to bind you, Она сказала, мама Ешода взяла веревку, чтобы связать and тебя. your eyes were filled with fear, А твои глаза выражали страх. and this sight is bewildering me. И вот это непонятно мне. Why did Kunti Devi say that this vision is bewildering me? Почему она говорит, это видение непонятно никак, сбивает меня с толку. If Kunti Devi saw the fear in Krishna's eyes and thought, oh, he's doing the pastime of being afraid, then she wouldn't be confused. Она бы не испытывала такое замешательство, если бы она на трансе увидела страх в глазах Кришны, думала, Кришна идет и видела, что это такое страшно. But Kunti Devi, seeing the fear in Krishna's eyes, realized he's not acting. Ее остановило именно то, что этот страх не был отдельным, что это не было его игрой. He's actually afraid. Она поняла, что он действительно боялся. But because Kunti Devi, her Bhagavat Aishwarya Mishra mixed with knowledge of Krishna opulences, it's inconceivable to her. How is it possible that he's afraid? Но так как настроение Кунти Айшварья, Миши, смешано с Айшварьей, непонятно, каким образом Кришна может испытывать страх. So now Satyavrata is saying, Satanka Netram, oh Krishna, your eyes are Satanka, filled with fear. Кришна, твои глаза выражают страх, не столько страх. Karamboja Yogmeda, and you're rubbing your eyes with your hands Ты трешь ручками глаза, because tears are coming. потому что Trying to wipe the tears. слезы наворачиваются, он вытирает слезы постоянно. So, Muhu Swasakanta Tirekankakanta. You're breathing deeply and trembling. Ты так глубоко дышишь, так часто дышишь и дрожишь. And the necklace of pearls on your neck is trembling И жемчужное ожерелье на твоей груди, оно дрожит along with your breathing. из-за твоего частого дыхания. Damodaram Bhakti Balatam. Oh, you are Damodar. You're only Bhakti Balam, bound by devotion. Дамодар, только можно связать бхакти, преданностью. So, of all of Krishna's qualities, Из всех качеств Кришны, the embodiment of all his qualities is Krishna's Karuna, mercy. коруна милость Кришны является олицетворением всех качеств. Kripayasit Svabandhane. And the nature of his mercy is such that it causes Krishna to be Bhakta Vasyata. Bhakta Vasyata means controlled by his devotee. И вот эта природа его сострадания такова, что даже вынуждает его самого подчиняться и любить своих преданных. И испытывать такое любовь смертельное. That is the cause of his prema dinata, being subordinate to love. Он так сильно начинает любить своих преданных, что он подчиняется их любви. So, like Yashoda, many friends have been complaining to her. Часто подруги мамы Ешоды жаловались ей. Oh, Yashoda, your boy comes to our house А жаловались на Кришну, что твой мальчик with his good friends, приходит с друзьями в наш дом, and
would just eat it. Ладно бы просто ел это масло и йогурт. But he derives pleasure, he gets fun from smashing the pots and smearing it everywhere. Он как кушает, он портит все, ребенок разбивается, кувшины, раскидывает еду повсюду. Not only that, but he goes and he sets the calves loose as well. Все и коров, всех без коровника выпускает. We cannot we cannot afford this continuous loss of our stock. Один раз это ничего, но это постоянно продолжается, это как-то очень накладно для нас. So, oh Yashoda, because of your boy, we've decided we cannot live in this village anymore, we're going to move to another village. Решили, что мы так не протянем долго жить в этой деревне, из-за твоего сына поведения нам придется перебраться в другую деревню. They complain to Mother Yashoda. Таким образом, жалуется маме Йашоде. So then Mother Yashoda was thinking, why does he go to other houses to steal? Is the butter not nice in our house? Мама Йашода не понимала, почему он ходит воровать у других, что вкусное масло у нас дома. On Deepavali, she milked her favorite cow, best cows. И поэтому в день Дипавали она рано утром подоила самых лучших своих коров. And then she gave yogurt culture to that. И добавила туда культуру йогурта. And overnight, it became yogurt. И за ночь это молоко стало йогуртом. So, Вечного early in the подоила. morning on the Pratipada, И в день Deepavali is Amavasya, early in the morning on the Pratipada, то есть в Дипавали она подоила корову, уже рано утром Пратипаду, Mother Yashoda was churning. она стала пахать йогурт. And when she pulled the rope this way, Когда натянула канат в одну сторону, it went. And when she pulled it that way, it went. и в обратную Turn. таким образом мама Йашода пахала. It means those persons Там, значит, те люди, who don't do bhajan to Krishna. которые не поклоняются Кришне. Fly on them. Да, ну их. Their life is completely wasted. Полностью ничтожно и бессмысленно тратят жизнь. And Mother Yashoda was absorbed in Nam Sankirtan, singing the glories. Мама Йашода была погружена в танцем пела на Кришне. Even Krishna woke up and was crying. Даже Кришна, проснувшись, стал сныкать. But Nam Sankirtan is so nectarian. Though Krishna was there and crying, she was absorbed in Nam. Нам Санкиртан настолько сладок, что несмотря на то, что сам Кришна стоял рядом, мама Йашода его не видела, потому что настолько была погружена в воспевание его имя. Krishna came, we discussed in detail the other Вы day. слышали подробно? Took Mother Yashoda by the veil and put his hand on the churning rod. Как Кришна подошел к маме, потянул ее за вуаль и положил другую руку на порталку. And she came out into external consciousness. И мама Йашода пошла в обратное внешнее восприятие And she took her beautiful child in her arms and fed him her breast. и взяла своего прекрасного сына на руки, покормила молоком. So, when Mother Yashoda saw the milk, and the mixture was boiling over, Молоко перекипит на кухне. she put down Krishna. Она положила Кришну, And Krishna's soft red lips began to tremble with anger. и He said, small child with anger. губы Кришны задрожали прямо от гнева, And he decided to break the rule. от того, что мама с ним так обошлась, и он решил поломать этот кувшин. So now Krishna is our Krishna. We have heard that bhakti means to please Krishna. И вы слышали, ну, что бхакти значит But putting Krishna down made him angry. но как вот показалось, что мама Йашода разгневала Кришну. So was it bhakti or not? Было ее поведение бхакти или нет? Therefore, Sri Rupa Goswami said, Anukulyena Krishna Anushilana. Bhakti is not what is pleasing to Krishna. И поэтому Бхагавати в определении чистого бхакти, потому бхакти это не то, что радует But Кришну, that which is done with a favorable mood, Pratikul Bhav Rohit, there's no unfavorable mood present. то, что совершается ради него очень благоприятном настроении, благожелательном, нет никакого противного настроения. When Shri Krishna and Balaram were fighting with Chanura and Mustik, Когда Кришна и Баларам дрались с Чануром и Муштикой, then they got great pleasure from that. они испытывали удовольствие от этой драки. If someone sees a fight between two warriors, they become afraid. Когда кто-то видит, как воины дерутся, человек пугается. But afterwards, the fight is so good. Кажется страшно, It's что exhilarating for them. We're us. вначале кажется страшно, потом воины довольно пересказывают, как им было хорошо. So Krishna and Balaram, they got so much happiness from fighting Chanura and Mustik. Кришна Баларам так
сошлись и испытывали такой кайф от этой борьбы с новомушчикой. So if bhakti is that which pleases Krishna, then Chanora must be ki jai. Поэтому если бхакти было бы то, что доставляет удовольствие Кришне, то Чандора Мушчика были бы величайшими бхактами. But they were trying to kill him. На самом деле они пытались убить его. So although it was pleasing to Krishna, it was not bhakti because they are pratikula. Несмотря на то, что это правда нравилось Кришне, это не было бхакти совсем Кришне, потому что она была настроение пратикул враждебное. So to define bhakti as that which is pleasing to Krishna, then that would be the ativyapti dosh, the defect of overextending the definition to include things which should not be there. Антиглявный дождь, это было бы, если сделать определение слишком обширным, когда бы под него попадали на такие тяжелые мушки, что то, что доставляет удовольствие Кришне. On the other hand, С другой стороны, if you say that if you displease Krishna, it's not bhakti. но с другой стороны, если сказать, если вы не доставляете удовольствие Кришне, то это не бхакти, It will be avyapti dosh. то это будет объятти доша. You see, pleasing Krishna is bhakti. It will also be avyapti dosh because sometimes bhakti involves not pleasing Krishna. И даже если говоришь, что доставляет удовольствие Кришне, это бхакти, чистая бхакти, то это тоже будет объятти доша, потому что иногда бхакти не подразумевает, несет в себе доставление удовольствия Кришне. So when Madhushoda put down Krishna, Когда Мамашода отложила he was Кришну, very upset. он очень обиделся. But it was bhakti Но все равно ее поведение было, because she was doing what was favorable for Krishna. потому что она делала то, что было для него полезно. So Krishna, sometimes around his devotees, he becomes upset. Иногда Кришна обижается на своих преданных. The devotees themselves upset him. Сами преданные обижают его. Rupa Manjari will go to meet Krishna who is waiting in a village. Мандири пойдет туда, где Кришна идет, в комнату, в которой Кришна находится. Say, oh Shyam Sundar, I regret to inform you that tonight Radhika cannot meet you. И скажет, я сожалею, поэтому хочу сообщить, что сегодня Радика не придет к тебе на свидание. Then Krishna falls to his knees, alas, alas. Кришна падает, Hari, Hari, oh God. соглашается, о Боже. Then seeing this, Rupa Manjari begins to smile. Видя его огорчение, Мандири начинает улыбаться. Very good. И говорит, ну хорошо. That he is feeling pain is very good. Это замечательно, что он так Because this pain is the pain of separation from Radhika. Да, значит, действительно испытывает боль разлуки с Радикой. Who is really anukul, favorable to Krishna? Кто по-настоящему Анукул Кришне? Shrimati Radhika is anukul yena Krishna Anusha. Шимати Радика по-настоящему Анукульяна Кришна Мушивана. Even if Chandravali is present, Даже если присутствует Чандравали, but still Radhika is more anukul, favorable. Радика He все would равно, rather be with Radhika than with Chandravali. Радика все равно всегда гораздо более Анукул Кришна предпочтет Кришне. Therefore, the service to Shrimati Radhika is the ultimate limit of anukul yena Krishna Anusha. Поэтому служение Шимати Радики будет наивысшим пределом выражения этого Анукульяна Кришна Мушивана. So, Damodaram Bhakti Mahatma. So then Krishna, in anger, he broke the yogurt pot. Разгневанный Кришна разбил Кришну And then he went to still water. и пошел красить масло. Mother Yashoda came and followed his footprints. Мама Ишода нашла следы And she Кришны. said, Chor, thief, И нашла его по этим следам. I'll catch you. Ты воришка, сейчас я тебя поймаю. And Krishna was running. И Кришна побежал, Mother Yashoda was running after him. мама Ишода гналась за ним. But her waist is very narrow, her breasts are large, her hips are wide, so it's very difficult for her to run quickly. Маме Ишоде трудно бегать, потому что очень узкая талия, широкие бедра, и ей трудно бежать за ним. How beautiful she looks. Как прекрасно она выглядит. She has sharp complexion like У Krishna. нее тоже цвет тела такой же, как у Кришны. As she's running, the flowers are falling from her hair. Она бежит, цветочки падают из ее волос, As if the flowers are jumping down and also running. как будто бы они выпрыгивают We'll help you catch him. и бегут, пытаясь помочь ей поймать Кришну. And Mother Yashoda, Мама Ишода поймала его. right hand with her left hand. She had a stick in her right hand. Левой рукой его схватила, а правой держала палку. Then she wanted to bite him. И хотела связать
So this we'll discuss in some detail, but Это подробно some points mentioned by Srila Sanatana Goswami. добавить несколько тонких таких нюансов, прописанных Санатаной Госвами. After Krishna was bound by Madheshna, После того, как мама еще до свидания the Кришна, little friends came. его маленькие друзья пришли туда. They tried to untie, Они пытались развязать эту веревку, but alas they couldn't. но ему не удавалось. Why? Почему? Because this rope is a rope of Vatsalya Prema. Потому что у Кришны был завязан узлом любви Ватсалия Премы. And the little boys, they have Sakyarasa. А у мальчиков всякий раз. So because the Vatsalya Rasa is superior to Vatsalya Rasa, therefore they were able to untie the knot. Так как Ватсалия Раса Василий превосходит всякий, то мальчикам не удавалось развязать эту веревку. Just then, Rohini came back from the house of Upananda with Balaram. К тому времени Рахини вернулась из дома Упананды вместе с Баларамом. When Balaram saw his little brother tied up, he was angry. Когда Баларам увидел, что младший брат связан, He said to the boys, who did this? I'll beat them. Баларам разозлился, сказал, кто связал младший брат, я отбуду его. The boys said, Maya has done it. А мальчики сказали, моя связала. Баларам быстренько замолк, Became quiet. Because in Vedic culture you cannot just talk. потому что в Also have культуре to нельзя speak просто truthfully. никто словами не бросает. Если ты уже сказал, то надо действовать. Oh, now he realized he made a mistake. Понял, что But he не то сказал. to speak. И замолчал быстро. So then, one important point Еще одна важная идея. is that the love of the parents the love of the friends goes up to Anurag, Любовь друзей достигает уровня Анураги. the lower part of Anurag. Ниже, And the love of the parents goes up to the highest point of Anurag. Любовь пастушков друзей достигает нижних пределов Анураги. Любовь родителей верхних пределов Анураги. So this is why the boys could not untie. Поэтому мальчики не могли развязать веревку. But those who are Priyanama Sakhas, Но при Анабасаке, Басака, their love can go up and touch Mahabharata. вот любовь этих пастушков при Анабасаке сможет достичь даже Махабхарата. So those Priyanama Sakhas headed by Subal, Ujjwal, Субал, Manumanga, Мадуманга, their love we can tell is even superior to the parents. можно сказать, что их любовь даже превосходит любовь родителей. However, Однако, in this stage, Balya Lila, the память Madhurya Lila, which brings out the power of the Priyanama Sakhas, who assist Krishna in his Madhurya Lila, does not manifest. но так как они еще в возрасте Бали, то их любовь еще не стала такой сильной, потому что это Мадхурья раса, когда они помогают Кришне встретиться с самовозлюбленными, усиливает их любовь и доводит до этого высокого предела. Но на данном этапе Лиды они еще маленькие, поэтому их любовь не нравится. Therefore, although it is said some boys, they have their Sakyarasa is higher than the Vatsalyas, but not at this stage yet. Поэтому даже хотя говорят, что у некоторых мальчиков любовь сильнее в Ансаре, но не на этом этапе. Sita Brahmadamanam Bhakti Bhagavad. Krishna is bound by Shuddha Bhakti. Кришна связан с Шудха Бхакти. Now, he will start to pull and pull the grinding water. Сейчас Кришна пытается ползти и потянет за собой ступу. Why? Почему? Because Bhakti Bhagavad. Потому что Бхакти Бада. Because Narad Muni gave a curse to Nalakuvara and Manigri. Потому что Нарада Муни продал сыновей Куверы, самой Куверы Even Манигри. though Nalakuvara and Manigri, they did not do any bhakti. Несмотря на то, что Налукувер и Манигри вообще никакого бхакти не But совершали. Krishna is now going to go there, liberate them from being in the body of trees. Но Кришна должен отправиться туда и освободить их из формы деревьев. They were in that body for 100 years. Они уже 100 лет провели в телах деревьев. But you have to know, when Narad gave the curse, it was in the heavenly planets. Но нужно знать, что когда Нарада проклял их, это происходило на райских планетах. So it was 100 celestial years. Это было 100 лет не земных, So а actually they were in the form of trees for about 5 million years. то есть 5 миллионов лет они были в форме деревьев на Земле. So now, though they did no bhakti at all, now Krishna will liberate them and give them prema.
Я считаю, что никакого бхакти не совершать, и Кришна сейчас их освободит и подарит им прему. Why? Почему? Bhakti Bhakti. Потому что Because Krishna is pleased by the devotion of Narayana Muni. Потому что Кришна радует преданность Нараде. Therefore, this is the supreme process to attain prema. Это наивысший процесс для того, чтобы достичь прему. To serve Krishna's pure devotee. Служить чистым преданным Кришне. Even if your sadhana is not so strong, Даже если ваша личная садхана не такая стабильная, but because Krishna is bound by the love of the pure devotees, when the pure devotees accept you, then Krishna is bound to give you prema. Bound. Кришна привязан любовью к своим чистым преданным, то если вы служите такому преданному, и он принял вас, то Кришна просто обязан вас принять, у него нет выбора. Therefore, Nishta, loyalty to the spiritual master, Поэтому Ништа most essential ingredient of our spiritual life. Srila Gurudev saying this is the Guru Nishta is the backbone of bhakti. Without the spine, you cannot go. Поэтому снова и снова говорится, что Ништа, верность своему духовному учителю Гуру, это самый главный ингредиент бхакти. Наш Гурудев говорит, что это позвоночник Ништа. Гуру Ништа это позвоночник бхакти. Если он сломан, то вы никак прогрессировать не сможете, ничего вообще не сможете. So now Satyarthaka is saying, Iti Driksvalila Viramananda Kunde. Iti means, oh, in this way, like this. И таким образом говорится Девайна Кришна. In other words, there are many pastimes of Krishna, like his naughtiness of stealing butter and being tied by his mother. Очень много лет Кришны существует, где он является завистливостью, он ворует. One day, Mother Yashoda said to small Krishna and Balaram, Однажды Мама Ишода сказала маленькому Кришне Балараму: today we'll do puja of a calf. сегодня мы будем проводить пуджу теленку. Go and bring the calf and we'll do puja. Приведите теленка, мы сейчас проведем пуджу. So then little Krishna and Balaram, they set off. Маленький Кришна с Баларамом пошли за теленком. And they found one very beautiful calf. Remember the calf we saw yesterday? И помните, вчера мы видели такого красивого Charming. такой красивый. So Krishna was trying to pull the calf and Balaram was trying to push him, but he was very stubborn. He wouldn't go. Теленок упрямился, Кришна его тащил, Баларам подпихивал, но теленок не шел с ними. So after a lot of pushing and a lot of shoving, Тянули, толкали. they brought him a short distance Наконец-то какое-то маленькое расстояние into the house. затащить этого And теленка. now Krishna and Balaram were exhausted. Сейчас они были так утомлены вот этими And Krishna looked up. And he saw there a pot of butter hanging in a clay pot from a string rope. Они уже были изнуренные этой борьбой с теленком. Кришна посмотрел вверх и увидел большой кувшин с маслом, который был подвешен к потолку. And then water came on his hand. И слезки потекли. And Krishna and Balaram looked up, Они вместе с Баларамом посмотрели снова на looked at этот each other. кувшин, вдруг переглянулись. So then they thought, oh, this calf, he won't move. So at least he can be useful. Люди, ладно, этот теленок такой упрямый, двигаться не хочет, но хотя бы можно задействовать. Because he's right underneath his pot. Высокий, он стоит прямо под этим кувшином. So then Balaram went like this. Баларам пригнулся. And Krishna climbed up Balaram. And then from Balaram he climbed onto the back of the calf. И Кришна забрался на Баларама, потом с Баларамом перебрался на теленка. Then Krishna reached up and he grabbed the sides of the pot. Горшку и схватился за горшок. Exactly at that moment the calf decided to move and he ran В away. самом мгновении теленок тронулся с места и побежал. And Krishna was hiding И Кришна повис на этом and calling, Maya! Maya! и стал вопить: «Моя, моя!» They said, what happened? Мама Ишода думала, что же He это? ran there and saw her baby hanging. Выбежала, увидела, что сын висит. I was just trying to engage in doing some dharma. Она думала, что же Pushing the calf, look what happened. с ним поделать? Только что попыталась задействовать детей, заняться какой-то правильной деятельностью, и вот уже чем закончилось все. He said, oh yeah, help, help. Он кричал: «Мама, помоги!» But they should have said, no, you should stay there all day. Мама Ишода сказала: «Да зачем? Оставайся там на целый день». Krishna's crying, oh yeah, get me down. Кришна плакал: «Мама, сними меня отсюда, пожалуйста». This is Anukulya Krishna Anushilana. Это и есть Анукульяна Кришна Анушила. So, Satyavati is saying, Iti Driksvalilage, by such pastimes of this, Вещи, как вот такими видами, Ananda Munde Swakosham Jantam, Krishna is immersing all the residents of Gokul in
ocean of Ananda. Кришна погрузил всех жителей Гокулы в ангел блаженства. So see, Krishna, he comes under the control of his devotees. Кришна попадает под контроль своих преданных. You see, when Mati Yashoda tried to bind him, again and again she failed. Когда мама Ишуда пыталась связать его снова и снова, ей не удавалось это сделать. Why? Почему? Because Krishna, in his mind, he was thinking, if my mother will tie me up, then I won't be able to do my important activities. Потому что Кришна думал, что она меня сейчас свяжет, мне не удастся исполнить свои важные дела. Every day I have so many places I have to steal from. Каждый день мне нужно посетить несколько домов, в которых нужно украсть что-то. And I have to meet with my friends. С друзьями нужно пообщаться. I don't want to be tied. Не хочу быть связанным. And this is why, even though she tied so many ropes together, it was always 2 fingers too short. Мама Ишуда пыталась, сколько она берет, и брала, но расстояние двух пальцев не хватало для веревки. Because Krishna is Parabrahma. Потому что Кришна, он Парабрахма. He is inside and outside of everything. Он внутри всего и снаружи. Everything emanates from him. Все исходит из него. Everything enters into him. И все He возвращается. has no limit in any direction. У него нет никаких границ, ограничений, никаких направлений. So how can he be bound? Как это связать? He was actually wearing a golden string with bells, but he should have put around his waist. На самом деле у него был золотой пояс, такой золотая веревочка с So поясом. if this golden bells can be around his waist, why so many ropes cannot be around his waist? Как измова эту веревочку золотую привязала вокруг талии, как она не могла привязать его не веревкой? Because he was thinking, I have important things to do Потому что today. у меня важные дела сегодня, не могу быть связан. So Yoga Maya was serving Йога Майя служила его Agatha Pratyasi Shakti. надеждой. How to make the impossible possible. Следовало это невозможное. But Mati Yashoda made a vow, I must bind him. Но Ишуда поклялась себе, что я его свяжу. She tried again and again. Чего бы это не стоило. Her face became red with emotion, and her Sakis were laughing at her. Пыталась, она уже была красная, и было стыдно, что все подруги смеются над ней. They said it's not written in his fate that he can be bound. Они говорили, явно судьба не светит его связать, это не может судьбе But быть. Mati Yashoda made a brat, a vow, I must bind him. He came from my womb. He's not more intelligent than me. Была очень упрямая, это нет. Я вот поклялась себе, что я его свяжу. Он из моего лона родился, он не может быть умнее меня. And when Mati Yashoda became desperate, Когда она уже испытывала такую безысходность и отчаяние, she prayed to Lord Narayan. она помолилась Богу, Lord Narayan, Верховный Господь, please protect my honor from embarrassment in the presence of my friends. защити мою честь, мою снова присутствие моих подруг. And she did. Obeisance to her. И поклонилась Господу Нараяне. Then, this Prabhupada Krishna, Kripaya Subhandane, when Krishna saw the Hari Deva, his mother, he felt sorry for her. As soon as he felt sorry for her, his Aishwarya Shakti, which had come to serve him, disappeared. And she bound him with the 2 ribbons from her hair. И когда Кришна увидел состояние мамы, когда она была красная, вспотевшая, огорченная, то ему стало ее жалко. И тут же, как только он испытал жалость по отношению к ней, сострадание его Айшварья Шакти испарилось, и тут же мама Ишуда с легкостью связала его 3 ленточками из своего So just as Mother Yashoda made a brat, I must bind Krishna. Потому как мама Ишуда совершила, сделала обет, что это Just as Mother Yashoda was doing parishram, very hard endeavor, как она совершала паришмат, такие серьезные that she приготовленности, would not give up и не сдавалась until Krishna was bound. до тех пор, пока Кришна не связан. In the same way, we should do Kartik Vrata. И нам нужно совершать Картика Врат таким же образом. She has made a vow, I will not give up till Krishna is bound. So we also make this vow every year, Sankalpa at Vishram Ghat. I will do Kartik Vrata and I will follow everything very strictly and I will not give up till Krishna is bound. That's why we have to sometimes come back next year. И тоже мы совершаем Санкалпу, давая себе вес, что мы будем прилагать все усилия, совершать Картик Врат, пока мы не свяжем, поймаем Кришну. И когда он ловится, приходится заново следующую Картику приезжать и опять совершать Врат. Oh Krishna, I make a vow, I will chant your holy names every day. Кришна, я обещал, что я буду повторять твои святые имена каждый день. Oh Krishna, I make a vow, I will study Srimad Bhagavatam every day. Я обещаю каждый день изучать Шримад Бхагаватам.
I will sing Gopi Geet, Vayu Geet, Pranay Geet, Yugo Geet every day. Буду всегда петь все гиты, Гопи, Пранаяма. I will serve Guru Deva Vaishnavas every day. Буду каждый день служить Гурудеву Вайшнаву. Like this, devotee makes it his prata Таким образом, преданный совершает, дает обет. and undergoes all types of hardships and difficulties in order to fulfill it. И тем переносит разные трудности и неудобства, чтобы исполнить свое обещание. And then Krishna, who's a very simple little child, he sees how much you are suffering. И Кришна, будучи простеньким маленьким ребенком, он видит, как вы страдаете. Drispa Parishramam Krishna, Kripaya Suvandane, and seeing our hard endeavors, his heart melts and he allows himself to become down. И когда сердце его тает, он позволяет связать себя. Like our Prabhupada Thakur said, Krishna, you are a thief, Милован такой сказал: Кришна, ты вор. so I will put you in the prison of my heart, Поэтому я заточу тебя в тюрьму своего and сердца. I will never let you go. И никогда тебя оттуда не выпущу. So when such love comes, Krishna becomes helpless. Когда Кришна чувствует такую любовь, он становится беспомощным. And instead of coming in a scorpion, disappearing, then he's helpless, he cannot be. Therefore, Satyam Rishi later will say, Manesavirastamalam Yashalava, Sadavaivarasavirastamalam. I want them to always see you in my heart, that you can never escape. И Кришна не будет отразить преданного скорби, появляется исчезать, он же беспомощный, он связан, он никуда деться не сможет. И поэтому дальше Сакибрат пишет, молится, что я хочу видеть тебя всегда перед собой. This is the impossible power of praying, Это вот эта невозможная, непостижимая сила према. and it comes from hearing Srimad Bhagavad Gita. И эта сила возникает благодаря слушанию Шримад Бхагавата Катхи. Sadyo Ritya Abhrudite Aptariti Visususuistachana. Srila Vyasadeva said, as soon as one hears this message of Srimad Bhagavatam, then the Supreme Lord becomes trapped in one's heart. The door closes and he cannot get out. Шрила Вьясадева сказал, как только человек слышит это священное познание Шримад Бхагавата, Кришна оказывается в сердце этого человека, и дверь захлопывается, и Кришна туда выбрался очень скоро. So though Krishna has inconceivable potency and he is the controller of countless universes, Prema has more inconceivable potency and controls. Несмотря на то, что Кришна непостижим, он повелитель бесчисленных вселенных и измерений, но Према обладает еще более сильной непостижимостью и силой контролировать самого Кришну. Iti drinks Swadilabhe. By pastimes such as this И такими винами, и свадебными, means the elderly ladies of brides come to Yashoda's house. когда старшие гопи приходят в дом Ишоды, They say, Krishna, who is stronger, you or Dauvaya? они спрашивают: Кришна, кто крепче, ты или Даучи? Krishna, me. Кришна говорит: я, конечно. Oh, Baladev, who is stronger, you or Krishna? Они спрашивают: Балада, кто сильнее, ты или I am stronger. Балада говорит: я. Well, let's see. Ну давай посмотрим. So then, two small babies, they go Когда маленькие Кришна Бала like начинаются this, and then jump. в отце и прыгают друг на друга. And they're rolling on the ground. Sometimes Krishna is on top, sometimes Balaram is on top. Бороться, кататься по земле, то Кришна наверху, то Бала. And one group of ladies is cheering for Balaram and one for Krishna. Часть покаженных гопи, старших гопи хлопают тоже за Кришну, другие болеют за Баладева. Iti Trikswadi Navi Ananda Kunde. И вот такие единые. Swagosha. Swalila Vir. Swa is mentioned twice here. Swa means his own, and Swa also means himself. In other words, by such sweet pastimes as this, Krishna immerses his own, the Brijvasis, they drown in the pools of Ananda, and Swa meets himself. Krishna himself drowns. You think when he's wrestling with Balaram and everyone is cheering, he's not drowning in the pool of Ananda. Himself is also drowning in the pool, causing others to drown, and himself is drowning. Такими видами Кришна окунает, топит всех в океане блаженства. И сам тоже тонет. Вот что думаете, он не в блаженстве, когда он находится с Баларамом и всей боги там хлопает в ладоши? Sometimes Brijvasis come to Krishna and they tell, oh Krishna, I have a laddu. Иногда Бриджваси подходит к Кришне и говорит: Кришна, у меня есть ладу. I'll give it to you if you will dance. Я готов тебе этот ладу дать, So если then, ты станцуешь.
makes a dancing Buddha with one hand on his hip. Кришна тогда начинает как потанцовывать. Sometimes he trips, Иногда Кришна спотыкается, and then he becomes embarrassed and quickly runs into the lap of his mother. ему становится стыдно, и он бежит и прячется на коленях у мамы. Jai Chabara Jai Spena Jai Rasika. He said, Parameshwara Supreme Lord in Braja, he will do a dance just for a mouthful of buttermilk. Расика говорит, что Парамешвара, Верховный Господь, по Враджи готов танцевать за чашечку ряженки. So Ananda Kunde, Krishna himself is drowning in Ananda. Сам Кришна, он тонет в Ананде. He takes pleasure in being defeated by his devotees. Ему нравится, когда он покорен его преданными. Therefore Brahma said, Yehi Praya So Ajita Jitopya Sitaistuloka. When you hear Harikatha, Ajit Krishna becomes Jit, becomes conquered. And he takes pleasure in that. Господь Брахма, когда вы слушаете Харикатху, Аджит, непокоримый Шри Кришна становится побежденным. Ему нравится быть побежденным своим преданным. In Nanda Maharaj's house, there's a wooden seat for Nanda Maharaj. В доме Нанды Махараджа есть скамеечка, на которой сидит Нанда Махарадж. There are some weights also that they use on scales for weighing things. И также есть разные металлические весы, которые добавляют, когда принимают. Weights that you put on a Есть scale. гири, которые кладут на весы. Sometimes only gopis say, Krishna, oh, can you bring that weight? Иногда какая-то гопи скажет, Кришна, ты ту гирьку можешь принести? Oh, can you bring your father's asana? Папин стул ты можешь принести? And Krishna happily runs there. Кришна радостно бежит туда. And then holds it. Пытается поднять этот стул, Then he's smiling. и затем улыбается. Shows that they're very strong. И показывает всем, что очень Then he сильно. cannot lift it. И опять тянется поднять. And the elderly ladies are not. И гопи все смеются. So Shukadeva Goswami said, oh, by his helplessness, by his inability to do simple tasks around the house, he nourishes, increases the love of the gopis. И Шукадев Госвами говорит, что Кришна своей беспомощностью, неспособностью сделать какие-то дела, Агаму он усиливает любовь к гопи. Iti Diksvaliyavi Anandakun. Swagosham. Swa means own. Сва значит собственный. And Ghosh means the ghost, the people. Гошта – это люди, Гошта. In fact, Mother Yashoda's family's name is Ghosh even. Сама семья, фамилия семьи мамы Ишоды – это Her Гош. sister was Jura Ghosh. Джор Гош. And Ghosh also means loud. Гош значит даже громко. And Ghosh means to announce. Гош значит объявлять. Maybe Yasha Goshu Tribhavana. Goshu Ghosh is coming. Bengal is coming from Sanskrit Ghosh. Гош. May the praise to Guru, may your fame be announced throughout the world. Maybe Yasha Goshu. Гош. Это слово тоже прописано, и слава повсюду будет известно. So, that means that by such pastimes as this, Ajñāpyanta, Krishna is announcing loudly, То есть таким единым Кришна громко декларирует, объявляет. Tadya Eshita Yeshu. Yeshu means among those who have knowledge Ишу среди тех, кто среди ведающих, of Tadya Ishita, of your being Bhagavan. среди тех, кто ведает о том, что ты Бхагаван. Krishna is announcing to those persons, Bhakta Jatava, I am only conquered by pure bhakti, not by you. Кришна декларирует всем, меня может покорить только чистая бхакти, а тебя не боевую. Swagosh also means the village where he lives is very loud. Свагош, деревня, в которой живет Кришна, очень шумная. Because someone is saying, oh, bring the cows, Кто-то кричит, приведите корову, bring the buckets, принесите ведра, bring the yogurt, принесите йогурт. and calling cows and so on. Very loud and joyful city, Swagosh. Потому что много слуг бегает, время все заняты какими-то делами, коровами. So, Puna Prematastam Shatabriti Bande. Satyavat Rishi says, with love again and again, I bow down and offer praise. Hundreds and hundreds of times. Сотни и сотни раз я склоняюсь снова и снова перед тобой и возношу молитву.
by this Satyavat Rishi is explaining that I just want to do Bhagavad Gita's pastimes. И тем самым он дает понять, что он хочет совершать Вандала Тимилина, Offer prayers and Bhagavad. молиться и восхищаться этим Тимилином. I don't want knowledge. Так я не хочу никаких I знаний, don't want to cultivate jnana. хочу культивировать гьяну. I'm just glorifying those pastimes hundreds and hundreds of times. Буду сотни и сотни раз прославлять. I have tasted this, not in anything У else. меня вкус к этому, ни к чему другому. This is why we're doing Brajmana Parakram hundreds and hundreds of times. We have the chance to glorify the holy pastimes. Поэтому мы совершаем Бхактивинода Парикраму снова и снова, чтобы у нас было сотни и сотни раз возможность прославлять эти лилы. Because these leelas, they are Swaprakash, self-manifest. They cannot be known. They can only manifest themselves when they are pleased with us. Виды познать невозможно, они Свапаракаш самопроявляется, когда они довольны нами. Another confidential meaning. Еще одно сокровенное значение. Tagyeshita Geshu. One meaning, Geshu, among those who know Tatya Ishita about your Krishna's Godhood. That's the general meaning. Еще одно значение, что это для тех, кто знает о твоей божественности. And now the confidential meaning. Сокровенное значение. Tatya, Надя, your devotees. Надя, твои преданные, Ishita, who have controlled you. ищут, которые покорили тебя. Geshu, among those who know the glories of your devotees who have controlled you. Среди тех, кто знает о славе твоих преданных, которые подчинили тебя к себе. Bhaktaya Jitatva, Вот так же, I am conquered by their bhakti. я покорен их бхакти. In other words, devotee in this world, То есть преданный в этом мире, he may not be particularly qualified, может он не очень квалифицированный, but he has heard and some realization is coming of the glories of the Siddha Parikar of Krishna, но он слышал что-то о славе Нитья-Сидха Парикара Шри Кришны, of the glories of our Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati, our Gurudev Srila Bhaktivinoda Thakur. о славе нашего Прабхупады Бхактисиддханта Сарасвати Такура, Шри Бхактивинода Такура. That their praying is so rare. Они слышали о том, что према этих преданных настолько редкая. If we compare, even Vasudeva and Devaki, they did in their previous lives as Krishna and Sutapa, very hard austerities for thousands of years. Мы слышали даже, что Васудева Деваки в прошлых жизнях совершали очень-очень суровые аскезы. But they became parents of Krishna and Mathura, but they have never bound him. Они стали родителями Кришны, Мадхури, но никогда связать и покорить его им не удалось. So how great is Vasudeva and Devaki? Насколько возвышен Васудева Деваки, They have неver bound Krishna. но они никогда не могли связать Кришну. But those who are pure Vatsalya praying in Braja, they can easily bind him. Но те, кто испытывает Ватсалья Прему во Враджа, они с легкостью связывают Кришну. So those who have pure Madhurya praying in Braja, Поэтому те, у кого есть чистая Мадхурья Према во Враджа, they even superior. они превосходят даже родителей. Even to Vasudeva and Devaki, Они превосходят Васудева Деваки, even to the elderly gopis. превосходят наших гопи. So how great are gopis of Braja when they appear in this world? Rupa Goswami, Sanatana Goswami, Srila Vishnu, Srila Bhaktivinoda Thakur. Как возвышены эти гопи Браджа, они приходят в этот мир, гопики нашей Гуру Парампары. So those who Госвами, Санатана Госвами, Шинаджа Деваки. Gauranga Swami Ganidita Siddha Karimani say Jai Braja Prasutash. Those who recognize these great Vaishnavas in the line of Chaitanya Mahaprabhu to be Nitya Siddha Parikars in Madhurya Rasa, especially in Krishna's Leela, by that you can go there. Так что почитая гопников Чайтаньи Махапрабху как его вечных парикаров, в особенности как парикаров Кришны, Мадхурья Раси, из Раджаведы, таким образом просто за счет вот этого почтения, любви и верности этим личностям вы сможете Yeshita, those who know the glories of your devotees who control you,
they will also control you. Что просто те, кто знает о славе, осознают величие, те, кто подчинил себя Кришну, смогут сами контролировать подчинителя Кришну. Aham bhakta paradhino hyashvatanta vivajija sadhu vidastridyo bhakta bhakta. Supreme Lord said, I am not independent. Верховный Господь сказал, я не являюсь независимым. My devotees have control. Мои преданные контролируют меня. What to speak of my devotees? Что говорить о моих преданных? Someone is just devoted to my devotees. Даже просто кто является преданным, моего преданного очень дорог мне. So here, the inconceivable, unlimited power of Vaishnava Seva has been hinted by Sri Satchidananda Krishna. What was there? Can you do austerities like Vasudeva and Devaki? Impossible. Yet, Tadeshi, Tadeshi, Shri Damodar ki jai, Shiva Jamrata ki jai, Shiva Seva ki jai, Shiva Jamrata ki jai, Shiva Seva ki jai, Shiva Bhavan ki jai, Hare Ram Ram ki jai, Hare ki jai, Jai Jai Shri Ram. Shiva Gurudev ki jai. So at 5 o'clock, we'll begin our bhajans, sing all of our bhajans for the brats. As well, we sang other ones this morning. We'll do our bhajans in the evening. Bring your leaves. Can you bring Kiraz Govardhan and Radha Krishna here in the evening? So we can sing Davarastika and offer deeps here. Yes, okay. And we'll continue. Try to all verses of Davarastika according to the Devdashi Tika of Srila Sanatana Goswami. Stay absorbed beginning chanting, remembering everyone should learn at least one verse today. In this way, we try to observe this Madhav duty as has been brought with great honor and faith. She is Madhavati Bhakti Jani, she is the mother of devotion. We can honor Kadasi Devi, she will also bless us. Guru Bhakti Sushi Krishna. Sing one kirtan. It's time to remember Gayatri Mantra. And I believe for those who are fasting, there's something. Those who are not fasting.